আপনার প্রিয় টিম, ঢাকার বিদেশি তিন মুখ কে হতে পারে? দেখুন, আমার মনে হয় যে ভালো তো সবাই খেলছে, যারা যারা খেলছে আনোয়ার রাসেল অলরেডি খেলে ফেলেছে এবং তিনি হয়তো আনফরচুনেট রান আউট হয়ে গিয়েছে, তবে তিনি থাকলে হয়তো আর একটু ভালো হতো বা গুড ফিনিশিং তিনি করতে পারতেন। তো দেখা যাচ্ছে আজকে যেহেতু আমরা এখনো ব্যাটিং 11 পাইনি, একটু আলোচনা আমরা এই আলোচনাটা একটু পরে করি বেস্ট 11 করার পরে, বিকজ এটা আসলে বলা ঠিক না, কারণ আমি দেখেন আলোচনা করছি এখানে, অ্যানালাইজিং করছি, বাট কোনো না কোনোভাবে দেখা যাচ্ছে আমি ঢাকার একটু বেশি সাপোর্ট নিয়ে নিচ্ছি। এটা একদমই ঠিক না। আমার পুরো 6টা টিমকেই সাপোর্ট দেওয়া উচিত এবং আমি মনে করি যে বিদেশি প্লেয়ারের পাশাপাশি দেশি প্লেয়ারও পারফর্ম করুক আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য, ইমপ্রুভমেন্টের জন্য, বেনিফিটের জন্য। আপনি ভাইয়া, আপু কিন্তু ঢাকার সাপোর্ট করছে, খুলনার মেয়ে, কিন্তু আবার সিলেটের সাপোর্টে আছে। তো আপুর তিনটা দল, যে কেউ না কেউ তো যাচ্ছে। ও একটু টেকনিক্যালি করেছে কাজটা না, বলে আমার মনে হচ্ছে যে ও মিস করতে চায় না। না অ্যাকচুয়ালি এর মধ্যে বরিশাল কিন্তু খুব ভালো ফর্মে আছে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সাইড তারাও। এবং দেখুন, আমি সিলেটে 10 বছর ডোমেস্টিক খেলছি, সিলেটের সাপোর্ট নিচ্ছি, খুলনার মেয়ে, আমি খুলনার সাপোর্ট নিচ্ছি, ঢাকার মাসুই ভাইয়ের জন্য নিচ্ছি। ইনফ্যাক্ট বরিশাল কিন্তু একটা গুড সাইড, চিটাগংকে আপনি কি চাইলেও বাদ দিতে পারবেন না। হ্যাঁ, সো আমার মনে হয় যে 6টা টিমই কিন্তু ভালো সাইডে আছে এবং তারা কিন্তু কম্পিটিশনে আছে সবাই, কেউ না কেউ, এবং যারা হেরেছে তারা কিন্তু খুব কামব্যাক করার চেষ্টা করছে। সো আমার মনে হয় ইন্টারেস্টিং হবে ডে বাই ডে। রাজেক ভাই, আমরা একটু তামিম ইকবালের ব্যাটের কথা শুনছিলাম, আমাদের হাসান মাঝি যেটা বলছিলেন যে উনি কিন্তু দুটোতেই 50 পেয়েছেন, ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। আর হাইয়েস্ট রান গেটার কন্ডাক্টর হবেন কি তিনি? এখনো পর্যন্ত ও যেভাবে ব্যাটিং করছে তো খুবই স্বাভাবিকভাবে ওর খুব ভালো চান্স আছে এটাতে। বাট মাত্র 2টা ম্যাচ হয়েছে, আরও অনেকগুলো ম্যাচ বাকি আছে, কিন্তু 2টা ম্যাচে সে বেশ অনেক রান করে ফেলেছে, এটাও একটা বড় ব্যাপার। তো এটা আশা করাই যায়, এটা মানে আশা না করার কোনো কারণ নেই যে ও হায়েস্ট রান গেটারের মধ্যে থাকবে। ইভেন 3-4 জনের মধ্যে তো মোটামুটি থাকাটা কনফার্মই করে ফেলেছে ও, বলতে গেলে আর কি। কারণ 2টা ম্যাচে যে 2টাতেই 50 যেহেতু, তো দেখেন ওর সমমানের রান তো এখনো নাই কারো, ও হায়েস্ট রান, ও হচ্ছে হায়েস্ট রান গেটার। তো যেহেতু ও হায়েস্ট রান গেটার এখনো পর্যন্ত, তো ফার্স্ট 2টা ম্যাচ, টি20 বলেন যে কোনো খেলা টুর্নামেন্টের ফার্স্ট 2টা ম্যাচ সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট। টিমের জন্য যে টিম ফার্স্ট ম্যাচ জিতে শুরু করে তার তার পুরো টুর্নামেন্টটাই অন্যরকম হতে পারে, হওয়ার চান্সই বেশি থাকে। যে বোলার একটু বেশি উইকেট নিয়ে শুরু করে তার জন্য পুরো টুর্নামেন্ট, এবং যে ব্যাটসম্যান অ্যাট দ্য সেম টাইম যে বেশি রান করে শুরু করে, সে এন্ড অফ দ্য টুর্নামেন্ট দেখা যায় যে ওই হায়েস্ট রান গেটারের মধ্যে সে থাকেই থাকে। বোলারের ক্ষেত্রেও তাই, এবং টিমের ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই হয়, বিকজ এখানে ফার্স্ট 2 ম্যাচের মধ্যে তো 3টা টিম জিতবেই, বিকজ যেহেতু 6 টিমের খেলা, তো একটা একটা করে টিম জিতে 3টা, তো দেখেন অটোমেটিক্যালি কিন্তু 3-এ চলে আসছে ধারাটা। তো এটা আবার হতে পারে, হতে পারে, মিস হবে না তা না, বাট আমার কাছে মনে হয়, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বললাম যে হ্যাঁ, এটারই বেশি ভালো চান্স থাকে। তো তামিমও ক্রিয়েট করেছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি দেখেন বোলারদের ক্ষেত্রে যা আছে সেটাও তাই, এবং যারা ফার্স্ট ম্যাচ জিতে শুরু করেছে তারাও ভালো ভালো অবস্থাতে আছে সবাই। আমরা একটু টসের খবরটা জানিয়ে আসি। দর্শক হচ্ছে অলরেডি ঢাকা কিন্তু টসে জিতেছে এবং বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং আরেকটা কথা যেটা আমরা বারবার বলছিলাম, যে আমাদের বিপিএল এর জৌলুস বাড়ানোর জন্য যিনি ক্রিস গেল, তিনি কিন্তু অলরেডি ফরচুন বরিশালের একাদশে খেলছে। ভাই, যেটা বলছিলাম যে খেলছে একাদশে, এখন ঢাকার জন্য তো একটু টেনশনের ব্যাপার কাজ করছেই। দেখেন, অবশ্যই ঢাকার জন্য এই এই ওই যে আমি বললাম যে এই ধরনের প্লেয়ার, ও কিন্তু আবার ফার্স্ট বলেও আউট হয়ে যেতে পারে। যেমন এখন এই মুহূর্তে যদি আপনি বলেন, আমি মনে করি যে আপনার রাসেল ইজ মানে মোর ডেঞ্জারাস দেন ক্রিস গেল। কিন্তু রাসেল কিন্তু 2টা ম্যাচে ওরকম মানে হয়নি, সামহাও হয়নি, তার মানে এটাই হচ্ছে ও ফর্মে নাই। বিকজ লাস্ট ম্যাচে ও মাত্র শুরু করেছে, তার মধ্যে যে টাইপের রান আউট হয়েছে, এটা মানে মানে ধরার ধরার মতো না, মানে হিসাবেই আসে না যে এরকম একটা আউট হয়ে যায়। হ্যাঁ, আনফরচুনেট পুরা। রাজেক ভাই, আমাদের ঢাকা টিমে কিন্তু একটা পরিবর্তন এসেছে, সেটা হচ্ছে ইবাদত হোসেনের জায়গায় হাসান মুরাদকে নেওয়া হাসান হয়েছে। মুরাদকে নেওয়া হয়েছে। আমি বলবো যে মানে গ্রেট চেঞ্জ, মানে খুবই ভালো একটা চেঞ্জ ওরা করেছে এটা, বিকজ আপনার দিনে যে খেলাটা হচ্ছে এই খেলাটাতে কিন্তু স্পিনাররা ডমিনেট করছে ম্যাচ, এবং ডেফিনেটলি হাসান মুরাদ উইল বি এ গুড ওয়ান
মানে ও এমনিও আমাদের ডোমেস্টিকে কিন্তু লাস্ট পুরো সিজন ধরেই ভালো খেলেছে, তো ওদের চয়েসটাও ভালো হয়েছে এবং আমি মনে করি যে ও একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে ম্যাচের। আমরা আলোচনায় আবার আসবো, একটা বিরতি নেওয়ার সময় হচ্ছে, বিরতি নিয়ে ঘুরে আসবো। সো ভিউয়ার্স, অলরেডি আমাদের আরেকটি বিরতির সময় হয়ে গেছে, থাকতে হবে আমাদের সাথে। বেইজে স্পোর্টস প্রেজেন্স ট্রেড ড্রাইভে আমরা ফিরছি একটু পরে। He was waiting for that. উৎসব ফুরান জমক খুশির গান আর কি যে চায় মন পাশে আছে ক্লেমন উৎসব ফুরান জমক খুশির গান আর কি যে চায় মন পাশে আছে ক্লেমন অফুরন্ত উৎসবের এই মৌসুমে চলুক ক্লেমন অফুরন্ত ফ্রেশনেস। সরি, তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে নিজেই সারপ্রাইজ। প্রবলেম নাই, আমি ধুয়ে দিচ্ছি, আবার ট্রাই করো। দাঁড়ান, সাধারণ ডিশওয়াশে কাজ হবে না, কারণ সময়টা সাধারণ সময়ের মতো না। কাজ হবে মিনিস্টার চাঁদ ডিশওয়াশিং লিকুইডে। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল টেকনোলজি থালা বাসনে থাকা 99.99% জীবাণু ধ্বংস করে আর সব ধরনের দাগ দূর করে করে চাঁদের মতো উজ্জ্বল। মিনিস্টার, ইয়েস উই কেয়ার। আজকে যেই দোকানে যায় রিচার্জ করেলেন দাদু, নিজে যেতে পারলে আর তখইতে আমার স্মার্ট দাদু, ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। দাও দেখাচ্ছি, যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই। তুই তো আমারে একেবারে স্মার্ট বানাই দিলি দাদু। প্রথম দেখায় শুরু মনটা দুরু দুরু আর কি যে চায় মন সাথে আছে ক্লেমন উৎসব ফুরান জমক খুশির গান আর কি যে চায় মন পাশে আছে ক্লেমন উৎসব ফুরান জমক খুশির গান আর কি যে চায় মন অফুরন্ত উৎসবের এই মৌসুমে চলুক ক্লেমন অফুরন্ত ফ্রেশনেস। আপা, টয়লেট পরিষ্কার করার বোতল তো শেষ, একটু ডিটারজেন্টের গুঁড়া ছিটিয়ে দিয়ে ফ্লাশ করে দাও। দাঁড়ান, এই পরিস্থিতিতে এই সব দিয়ে কাজ হবে না, কারণ সময়টা সাধারণ সময়ের মতো না। কাজ হবে নিউ ফ্লাশ টয়লেট ক্লিনারে, যা মাত্র 5 মিনিটেই ধ্বংস করে টয়লেটের 99.99% জীবাণু। ফ্লাশ টয়লেট ক্লিনার, জীবাণু ধ্বংসে জাস্ট 5 মিনিট দরকার। মিনিস্টার, ইয়েস উই কেয়ার। সময় এখন এই আমাদের সময় বাংলাদেশে, বাংলা হবে বিশ্ব সেরা কসম 50-এ। বিজয়ের 50 বছর পূর্তিতে ওয়ালটন পণ্য কিনে পাচ্ছেন 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট ও 50,000 পণ্য ফ্রি। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। উৎসব ফুরান জমক খুশির গান আর কি যে চায় মন পাশে আছে ক্লেমন উৎসব ফুরান জমক খুশির গান আর কি যে চায় মন পাশে আছে ক্লেমন অফুরন্ত উৎসবের এই মৌসুমে চলুক ক্লেমন অফুরন্ত ফ্রেশনেস। He was waiting for that.
আপনারা দেখছেন বেইজি স্পোর্টস প্রেজেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ। আমরা কথা বলছিলাম হচ্ছে আমাদের দিনের প্রথম ম্যাচ নিয়ে, সেটা নিয়েই থাকতে চাই আরো কিছুক্ষণ। সেটা হচ্ছে সাকিবের কথা বলছিলেন, আমরা ব্রেকে সাকিবের কথাই আসছিলাম যে সাকিব বলে ঠিকঠাক মতো বোলিং এর জায়গাটাতে থাকলো, ব্যাটিং এ কিন্তু রান পাচ্ছেন না। রাইট, বিপিএল এ কি ফিরবেন রানে? তা তো ডেফিনেটলি। দেখুন সাকিব ভাই ক্লাস প্লেয়ার এবং যে কোনো সময় এটা হতেই পারে। যেমন আমরা মুশফিক ভাইয়ের কথা আলোচনা করছিলাম, তো এটা অফ ফর্ম অন ফর্ম কিন্তু সাডেনলি হয় টি-20-তে, এবং তিনি 2টা ম্যাচে রান পান নাই, তার মানে এটা না যে উনি আজকের ম্যাচে ব্যাক করবেন না। অবশ্যই ব্যাক করবেন এবং তিনি তো পারফর্ম করছেন এবং তিনি খুব ভালোভাবে লিড করছেন। এবং দেখুন তিনি যে ফার্স্ট ম্যাচটা খেলেছিলেন তারা, সেটা কিন্তু লো স্কোরিং ম্যাচ ছিল। তো সবাইকে অনেক বেশি রান করে যে ম্যাচ জিততে হবে সেটা না, তার টিমের প্রত্যেকেই ছোট ছোট কন্ট্রিবিউশন করেছে, এজন্য কিন্তু ম্যাচটা ইজিলি তারা জিততে পেরেছে। সো সাকিব ভাই আজকে দিনের যেহেতু ফার্স্ট ম্যাচ, তো আজকে তারা যেহেতু ফার্স্টে ব্যাটিং করছে, অবশ্যই তাদের কিছু সাব টোটাল অন্তত বোর্ডে রাখতে হবে, যেটাকে তারা পরবর্তীতে ডিফেন্ড করতে পারবে। সো আজকের ম্যাচে সাকিব ভাইয়ের রান করাটা আসলে জরুরি এবং আমরা আশা করছি তার থেকে সেটা পাবো। রাজাক ভাই, আমরা সাকিবের ব্যাটিং থেকে বোলিং এর প্রসঙ্গে একটু আসতে চাই। তিনি ফার্স্ট ম্যাচে অর্থাৎ দুর্দান্ত বল করেছেন, মাত্র 9 রান দিয়েছেন 4 ওভারে। তো ওনার মানে যদি আমরা বলি যে আপনি নিজেও তো একজন স্পিনার, এখানে কি মনে হয়? দেখেন, এবার বিপিএল এর মধ্যে সবথেকে ইন্টেলিজেন্ট বোলার হচ্ছে সাকিব। আপনি যদি হিসাবে ধরেন, যে কেউ ফরেনার বলেন, যেখান থেকে যেই আসুক, আমি মনে করি যে সবথেকে ইন্টেলিজেন্ট বোলারও, যে কিনা প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে, প্রত্যেকটা কন্ডিশনে সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারে। আপনি দেখেন যেরকম ফার্স্ট ইয়েতে যেরকম ছিল, ওর মনে হয় বিলো 3 ছিল ওর ইকোনমিক রেট, মানে আমার ভুল না হলে আমার মনে হয় যেটা। তো টি-20তে বিলো 3 ইকোনমিক রেট মানে কি, ওখানেই কিন্তু খেলা শেষ, বিকজ আপনার 16 ওভারের খেলা হচ্ছে। কারণ 16 ওভারে, বাকি 16 ওভারে কত রান হবে, রান করে নিতে হবে যতটা কত হবে। তো তার মধ্যে আর একটা দুইটা বোলার কি 6 ইকোনমিক রেটে বোলিং করবে না? তো এই এদিক দিয়ে তো দেখলে আসলেই বোঝা যায় যে ওর কোয়ালিটি নিয়ে তো আসলে কারো কোনো সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, আমি একটু চিন্তিত ওর ব্যাটিংটা নিয়ে। আমি আশা করছি যে ও খুব তাড়াতাড়ি ব্যাটিং এ ব্যাক করবে। সাকিব কিন্তু আপনার পাওয়ার প্লেতে আসছেন, রান আটকাচ্ছেন, জাস্ট ব্যাটিং এর দিকটি আমরা বলছিলাম যে ব্যাটিং উনি ছন্দে নেই, এখন পর্যন্ত ছন্দে আসতে পারেননি। আর টি-20 তো এটা একটু বড় ইয়ের খেলা হলে হয়তো সময় নিয়ে করে আবার ফার্স্ট ম্যাচ শুরু করে তারপর ইয়ে করতে পারতো, বাট ওইটার সুযোগ যেহেতু নাই, তো আসলে আমি শিওর যে ও অ্যাডজাস্ট করে ফেলবে এটাতে। মানে ও অতটুকু কোয়ালিটি হোল্ড করে যে অ্যাডজাস্ট করার জন্য যা যা দরকার আর কি। জাহানারা, আমরা প্রথম দিন থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু বলছি তারকা সমৃদ্ধ দল ঢাকা, রাইট, কেন হারছে? না এটা হতেই পারে। দেখুন টি-20 কিন্তু আনপ্রেডিক্টেবল একটা ম্যাচ বা একটা ফরম্যাট। সো এখানে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হতে পারে। সো হতেই পারে ঢাকা হয়তো, যেটা রাজেক ভাই খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, যে ফর্মে আপ ডাউন হতেই পারে, বা প্ল্যানিং এক্সিবিশনটা পারফেক্টলি হয়তো তারা যেটা চাচ্ছে সেভাবে করে হয়তো হচ্ছে না। সো আমরা আশাবাদী, কারণ দেখুন আমরা সবাই মুখিয়ে থাকি এন্টারটেইনমেন্ট নেওয়ার জন্য। বিপিএল এর যে প্লেয়ারগুলি খেলছে, যারা অংশগ্রহণ করছে, সেটা দেশি এবং বিদেশি সমৃদ্ধ। সো সবাই পারফর্ম করুক এবং কম্পিটিটিভ ম্যাচ হোক, যেটা আসলে পাবলিক চায় দেখতে। এবং ঢাকা যেহেতু তারকা সমৃদ্ধ দল, 3 জনের মধ্যে 2 জন হয়তো খেলছে, মাশরাফি ভাই হয়তো ফিরবেন, তা যখন মাশরাফি ভাই ফিরবেন সেটা আরেক রকম সিনারিও ক্রিয়েট হবে। সো আমরা আশা করছি সবাই যে যেটাই হোক, কম্পারেটিভ ম্যাচ হোক এবং কম্পিটিশনে আসুক এবং ভালো দলটি জিতুক। রাজাক ভাই, আমরা তামিমের ব্যাটিং এর কথা বলছি, ব্যাটিং এর ধারাবাহিকতা উনি প্রথম দুটো ম্যাচে অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছে। তো আপনার মানে মনে হয় যে উনি কন্টিনিউ এরকম করলে ওনার যে অনেকদিন ওনাকে আমরা পাচ্ছি না বা ওনাকে আমরা দেখছি না, সেই জায়গাটা ফিল আপ হয়ে যাবে, বা উনি হাইয়েস্ট রান কালেক্টর হয়ে যেতে পারছেন? হাইস্ট রান গেটার হতে পারে, এটা খুবই অস্বাভাবিক কিছু না। আর পাওয়া না পাওয়ার যে ব্যাপারটা হচ্ছে তামিমকে, আসলে ও তো নিজেই ওকে সরিয়ে নিয়েছে, আমরা চেয়েছিলাম আর ও হয়তো সামহাউ একটা ব্রেক চেয়েছে, যে টি-20তে ওর একটা ব্রেকের দরকার হয়তো ও মনে করেছে। তো ফেয়ার কল আমার কাছে মনে হয় যে কেউ সময় নিতে পারে, যে হয়তো তার সুবিধার্থে, বা অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমি মনে করি যে আমি আসলে ভালো করতে পারছি না বা হচ্ছে না,
তো আমি সময় নেওয়ার মানে কিন্তু আমাকেও যেমন টাইম দিলাম, আমি টিমেরও সুবিধা করে দিলাম, বিকজ আমি খেলে যদি খারাপ খেলি তাহলে টিমের ক্ষতি হবে। তো সেই জায়গাটা থেকে তো তামিম যেটা করেছে ডেফিনেটলি ওর কলকে রেসপেক্ট করা উচিত আমাদের সবারই। ও যদি আবার ব্যাক করার কথা চিন্তা করে, সব কিছু মিলায় যদি হয় তাহলে তো ডেফিনেটলি ভালোই হবে, বিকজ বাংলাদেশ টিম আসলে পারফর্মার খুঁজবে সবসময়, যে পারফর্ম করছে, যে ভালো খেলবে, ভালো করবে, সবসময় তাকেই খুঁজবে। কারণ টিমটা কিন্তু বাংলাদেশ, ওইটা আসলে ওইখানে পার্সোনাল কোনো ইয়ে নাই, মানে ইস্যু আসবে না বা আসার কথাও না। তো সেটা আমরা চাইবো যে যখন ফর্মে থাকবে, যে সব থেকে ভালো অবস্থাতে থাকবে, যার আউটকাম সব থেকে বেশি ভালো থাকবে, তাকেই আসলে ইনক্লুড করার জন্য টিমে, এই আর কি। জানারা ডোয়াইন ব্রাভোর কথায় আসতে চাই একটু। ডোয়াইন ব্রাভো প্রচুর এক্সপেরিয়েন্স, মানে হিউজ এক্সপিরিয়েন্স একজন প্লেয়ার, প্লাস হচ্ছে উনি হচ্ছেন একজন মারকুটে ব্যাটসম্যান, এবং আমরা জানি যে উনি একাই একটা ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু একদম পারফেক্ট। সো এটার জন্য কি বরিশাল খানিকটা এগিয়ে গেল? ওনার মতো একজন এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার ওখানে আছেন। না দেখুন, এটা ডেফিনেটলি এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার কিন্তু টিমে খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। আর ব্রাভো নিঃসন্দেহে একজন টি-20 স্পেশালিস্ট আমরা জানি, এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তিনি কিন্তু খেলেন টি-20। তার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমার মনে হয় যে তার টিমে যারা আছে ওনার থেকে যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো তিনি শেয়ার করছেন বাকি সবার সঙ্গে, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা পাওয়া বাকি টিমমেটসদের। এবং তিনি কিন্তু দারুণ ফিনিশার, হার্ড হিটার ব্যাটার। বরিশালের কিন্তু দেখুন, আমরা যদিও বড় স্কোর দেখার এখনো সুযোগ হয়নি আমাদের, একটা ম্যাচ খেলেছেন, আমি একটু আগে ভুল করে বলেছিলাম যে সাকিব ভাই দুটো ম্যাচ খেলেছে। সো একটা ম্যাচ অলরেডি খেলেছে, লো স্কোরিং ম্যাচ। আমরা যদি একটু হাই স্কোরিংয়ের কিছু দেখতে পাই, তো সেখানে আমরা ব্রাভোর ব্যাটিংটা দেখার বা আমরা উপভোগ করার সুযোগ পাবো, বিকজ তিনি কিন্তু সেভাবেই ফিনিশ করেন। সো আমার মনে হয় যে ভালো কিছু তিনি করবেন দলের জন্য। রাজা ভাই, আমরা একটু ম্যাচ প্রেডিকশনে যাব। দিনের প্রথম ম্যাচ এবং দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ নিয়ে। প্রথম ম্যাচ তো আমরা অলরেডি জানি যে ঢাকা অলরেডি ফিল্ডিং মানে চুজ করে ফেলেছেন, আর বরিশাল আছেন। সো এই দুটো ম্যাচের প্রেডিকশন কিরকম হতে পারে? কঠিন জিনিস, টাফ কল। বরিশাল হচ্ছে, যেহেতু যে বলেছি যে ফার্স্ট ওরা জিতে শুরু করেছে এবং খুব ভালোভাবে ডমিনেট করে জিতেছে, এদিক থেকে বরিশাল এগিয়ে থাকবে। আর ডেফিনেটলি ঢাকা কামব্যাক করার চেষ্টা করবে। আইল গো ফর বরিশাল। জাহানারা, কি হওয়া উচিত? আমি এই কলটা চট্টগ্রাম, আমি এই কলটা ওনার ভাইয়াকে ইয়া করে দেই, প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি, আপনি প্লিজ আজকের জন্য। খুলনা চট্টগ্রামের মধ্যে, তাই না? খুলনা তো এমনি ফুরফুর একটা মেজাজে আছে, আমরা সেটা বলছিলাম। হ্যাঁ, না আমি আইল গো ফর খুলনা অ্যাজ ওয়েল। সেকেন্ড ম্যাচের খুলনাকে এগিয়ে রাখা উচিত আমার মনে হয়। আমি হচ্ছে সাপোর্টার হিসাবে না, আমার কাছে মনে হয়েছে তাই, মানে সাপোর্ট করে আমি 6টা টিমই সাপোর্ট করি আমি, কারণ আমার প্রত্যেকটা খেলা দেখতে হয়। তো আমি ওই দেখতে হলে আমার ওই সমানভাবেই দেখা লাগে। তো আমি 6 টিমকেই সাপোর্ট করি, যে আমি চাই ও ভালো খেলুক, আর একজন অন্য টিমে আছে সেও ভালো খেলুক। তো তাহলে আসলে আলটিমেটলি ঘুরায় ফিরা দেখা যায়। বাট যেহেতু প্রেডিক্ট করতে বলেছেন, তো একটাই বলতে হবে, সেই জন্যই বলা যে আমার কাছে মনে হয় সেকেন্ড ম্যাচে খুলনা উইল বি দ্য যদিও আমরা দুজনই খুলনা বিলং করি, খুলনাকে আমরা এগিয়ে রাখছি, তারপরে আসলে চিটাগংকে কিন্তু ছোট মানে পেছনে রাখার কোনো অপশন নেই, বিকজ তারা কিন্তু খুব বোলিং ফর্মে আছেন, নাসুম থেকে শুরু করে মিরাজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের দুজনকে আবার দেখা হবে আমাদের নেক্সট কোনো এপিসোডে। ভালো থাকবেন। সো ভিউয়ার্স, অলরেডি কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় যে মানে প্রথম যে ম্যাচ, সেটা সময় হয়ে গিয়েছে। সো চলে যেতে হবে হচ্ছে আমাদেরকে মাঠে। আমরা এখন এই মুহূর্তে আমাদের আজকের আয়োজন থেকে বিদায় নিচ্ছি। কাল আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ম্যাচের আগে বেজে স্পোর্টস প্রেজেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন। He was waiting for that. বসো। শরীফুল, দাঁড়াও। ক্লাসরুমে ক্রিকেট খেলা, আচ্ছা বলো তো খেলা কোথায় হবে? আমি বলি স্কুলের মাঠে। বসো, বলো। টাউন হল মাঠে।
waiting for the Very good afternoon. Welcome to the Shadabangla National Stadium. We're all set for the next couple of matches, numbers 5 and 6 of the Bangabandhu BPL, presented by BBS Cables and powered by Old Walton. Today's fixtures, you can see the two matches, Fortune Barishal versus Minister Dhaka, and the second one later on in the evening. That's what's been happening, the results so far. But it's two games every day. That one I was mentioning at 5:30 is between Chattogram Challengers and the Khulna team. That's later on in the afternoon. Packed calendar here in Dhaka, eventually on to Chattogram. And we hope that despite all the problems with COVID, this goes on successfully. So, let's have a look at the squads. Alongside me, Shomana Ghosh. Very good afternoon to you. Yes, Fortune Barishal with 4 changes and the Universal's boss is here, makes his way to Bangabandhu BPL. So that's the squad. Shakib Al Hassan is leading the way. Nur Hassan Chauhan makes the cut this time. Chris Gale is there, as I mentioned. Dwayne Bravo, Shaukat Ali had a good start. Alzari Joseph, Jacob Linton, and Mujibur Rahman are in the squad as well. Well, they're a very strong team for Minister Dhaka, but they haven't been very successful with the big guns like Tamim Iqbal in the team, and of course the overseas components under Russell Isarudana. They haven't really been able to assert themselves, and they'll be looking forward to coming back into form today. Eddie Rainsford was down by a short while earlier with the pitch report. It's time for match number 5, and before we get into this encounter, let's have a look at the conditions. Firstly, I just feel the clouds have started to break. We haven't seen much sun in the last few days, and with the sun coming out, that's going to help to a good degree. I'll come back to that sun in a short while. Just over to the west end of the ground, that is the shortest boundary today, 68 meters, and towards the scoreboard, which will be the east of the ground, is the longest at 70 meters. Now, this surface, this is the one where match number 1 and 2 were played on. 620 runs were scored in that particular encounter. 125 played 126 in the first innings. 183 played 186 in the second game. So, what do we see today? I see really that the curator's done a fantastic job with the day off as well. He's had an opportunity to roll this pitch, get it nice and hard and prepared. As I mentioned, that sun has come out today, so I'm having a closer look at this. A few cracks here and there, but what I really like about this pitch is just that greenness there. That is live grass. That'll tell me that it will hold together nicely. Spinners, they've had their say. Seamers, they've also had their say. In the day games, perhaps the batters haven't come to into their own comfort zone or been able to express themselves. I think this pitch is a good one, and I think there's lots of runs in it. 620 in both games in the first day, average of 155. So me, pass score, day game 160. Well, it's going to be interesting to see how many they do eventually manage to get. Shakib Al Hassan, the big man, has not really been his usual self. Looking forward to him performing to his optimum. Nice warm-up shots. Pleasant afternoon here, and the big Universal boss is here. Chris Gale, Universe boss, and he will be hoping that he can get himself into motion and give that entertainment that he always promises. Hard work in the field, warming up. Lovely ground. Have a look at points table. Barishal have got a couple, and Dhaka yet to open their account, so they'll be looking forward to that. Atar Ali Khan was downstairs with the two captains and the match referee for the toss.
It's the third day and the fifth match of the Bangabandhu BPL 2022. I've got match referee Shipar Ahmed. Right next to him is Mahmudullah Riyad, Minister Dhaka captain, and next to him is Shakib Al Hassan, the Fortune Barishal captain. Match referee will spin the coin. Heads. Head is the call. We're going to bowl first. I heard that. You're going to bowl first. That has been a story for the skipper winning toss and bowling first. Important for you to get the points on the table. You have to work really hard to do that. Definitely. Definitely, I think it's a very important game for us as we didn't do well in the first two games. Very crucial game for us. We'd like to take this opportunity, try to use this condition because we're bowling first and try to restrict them as low as we can. And who are the bowlers will you be looking up to do well in these conditions? I think our bowling depth is quite good. Shubhagato is there, Arafat Sani, Murad Hussain, young talent, making his debut today in place of Ebadat. Rubel is bowling really well, so hopefully Dre Russ is there, Udana is there. So I think probably we've got a good combination of fast bowling and spin department, but we need to fight hard today. Shakib, happy to bat first? Yes, not so disappointed because I think the wicket is little harder than the one we played on the first game. So I was little confused, so happy to bat first. Yeah, your team scored, you managed to chase those, not a very big total, and lost 4 wickets. So important that the batters get in and get set and get score runs here. Yes, as far as we have seen in this tournament, the first game always was difficult for the batsman. It was low scoring those first 2 days. So we have it in our mind. Yeah, but as you said, we need to make sure that we bat deep. We got some very good hitters who can score big runs in the last 4-5 overs. So if we keep wickets in hand, we can put up a decent total. Mahmudullah, coming back to you, have you made any changes? Yes, we've got one change. Murad Hussain making his BPL debut and Ibadat not playing. All right, and you, Shakib? We got 4 changes. Chris Gale is playing. That's one of them. Shohan is back. That's 2. We got another fast bowler and Taijul. All right, thanks for talking to us and all the very best. Thank you. Right, the news from the middle is that Mahmudullah Riyad has won the toss and as expected, needs to bowl first. Just have a look at a confirmation of the two teams you talked about. The 4 changes, Chris Gale, Nurul Hassan Chauhan, Tajul Islam and Shafiqul Islam coming in. And Hassan Murad for Minister Dhaka. That's the only change in that team. Well, the players just coming into the field. They'll be looking forward to a rollicking start. And here we go. Shakib Al Hassan and Mahmudullah Riyad, the 2 skippers. Look down on this lovely ground, the Sher-e-Bangla National Stadium, waiting for this all-important fixture of the Bangabandhu BPL. This is the 8th edition. It's turned a little hazy. The lights are just coming on now, despite the fact there was a bit of sun earlier on. Some forecast of light rain. Hope that it keeps away. It's all set for match day 3. Is the 5th match of Bangabandhu BPL presented by BBS Cables, powered by Walton, and it's going to be Fortune Barishal versus Minister Dhaka. Minister Dhaka, Mahmudullah Riyad winning the toss, elected to field first. Shaukat Ali got some runs in the first match. They were featured in the first match and at a 39 of 35. Nazmul Hussain Shanto is there, yet to get going with the bat. But definitely has a fair share of experience, 83 matches, 1600 plus runs, and that strike rate of 127. So they would definitely want the start. Chris Gale is there in the lineup, not opening the batting, but this guy is on rhythm, actually. Rubel Hussain.
enough. That's definitely the last thing they need at this stage. You don't want to give any free. He has scored 35 ball 39 against Chattogram Challengers in the very first match. Shaukat Ali. There he goes. He's not going to hang about very long. That's a long one. Boy, oh boy, what a strike. He's looking to take the attack to the bowler and he's succeeded with the maximum. Yeah, takes the charge. Dancing down the wicket. Well, you've mentioned Shaukat Home not afraid to give the ball some air. Neither is Shaukat Ali going to the pitch of the ball, making it into a half volley and hitting it straight as an arrow. A big six. That had a lot of height on that one. Almost hit the top of the side screen, which is pretty high here. Content to just flick it away on the onside. This is good cricket. After the big shot, he just gets himself a single, gives the strike back to his partner. Yeah, balanced approach. Good to see from Shaukat Ali. There's the Fortune Barishal dugout. Dot ball to finish the over. After 2, it's 10 without loss.
এখন লাইফবয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে, করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা আর ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফবয়ে। আয়েলশা নাকি আরাম প্রিয়, উইরন জাজ এক ট্যাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। সন্তানের সুস্থতার জন্য বসুন্ধরা ডায়ার প্যান্ট, ওর ভালোর জন্য। There was that huge over boundary in the previous over. It's going to be a continuation by Rubal Hussain. Short, and he's got a hold of it. That was a gift, and he's not going to miss out on that. Straight to the boundary. There was an opportunity for Rubal Hussain to take this wicket of Shaukat Ali, but this time rubbing salt onto the wounds. Shaukat Ali, back of length delivery and converting all the weight to the back foot. Nicely hit up over the fielders, square of the wicket for a nice boundary. Now Rubal Hussain will have to think about his strategies. Short pitch deliveries are not going to work, it seems. Pitch it up, that's better. Pitch it up, try and make the ball move around in the air, get a little bit of swing, and if not any swing, at least get the seam to do something off the wicket. Good variations from Rubal Hussain. Nice comeback with the slower one, making the batsman think. So he's learned from that first delivery that he bowled short. Coming back, and you're talking about that one he tried to slow down. Deliberate effort is an off-cutter, and it worked. It just did not arrive. So the good thinking on the part of Rubal Hussain, and also the bounce you'd expect from that kind of a length was not quite there. Rode that very well, just a quicker one. Again, change of pace from Rubal Hussain. Back-to-back slower deliveries, and then coming back with a fair share of pace. Makes room, tries to find that gap in the covers, but finds the fielder instead. So after that first loose delivery which went for a boundary, Rubal Hussain has done well to come back here. It's a very good comeback. Started off with the boundary, just 5 of this over. Of the 5 deliveries, men in pink, Dhaka boys, the capital, Minister Dhaka, looking for their maiden win in this edition of BPL. Oh, that's going to be a wide. It's going to re-bowl that. Just losing it. Maybe trying to put some bit of extra, bit of shoulder into that. In the process, losing the line. Blocks of concrete around the Mirpur Sher-e-Bangla National Cricket Stadium. Nice shot overview of the area around, and this area erupts whenever Bangladesh is playing and winning a match in the stadium. On the pads will be a dot ball to end the over. After the third, Barishal are 16 for no loss. অরণি, তুমি নিজের চুল সামলাও। গরম ঘাম তোমার চুলের শাইন না নষ্ট করে দেয়। চুল সামলাবো, শাইনও করব। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায়, যা গরম হোক কিংবা ঘাম, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। চুল সামলাবো, শাইনও করব।
হাউস ওয়াইফ নয়, বল হোম মেকার। এতটুকু একটা কথা নিয়ে এতটুকুতেই শুরু হয়, শুরুতেই শেষ করতে হয়। নে মুখটা মোচ। বসুন্ধরা টিস্যু, অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দুও ছাড় নয়। চাকা অ্যাডভান্সড ওয়াশিং পাউডার এখন 5 টাকা কমে মাত্র 50 টাকায়। 16 after 3, going at 5.33 run rate. Sedate start, but they're going steady because they don't want to lose early wickets. Ensure they have wickets in hand. Well, this one was hit in the air, almost fell short of the fielder there. Yeah, just a check shot. Oh, it was dropped. The second one. Shaukat Ali, very lucky. Yeah, I thought initially that it had fallen in front, but it seems it just went through the shot in the air, and oh, it was a reasonably straightforward one. Oh my goodness, that should have been taken. Tamim Iqbal. Oh dear. Probably just a quick single. Going back to the catch. Probably slower than his expectations. Is a very good fielder, Tamim Iqbal. 2 for Shaukat Ali. He needs to convert this. A run ball 14 till now. Yeah, he's living dangerously, isn't he? Not on strike now. Ease of the feet, sees him coming, tries to just bowl it down the leg side. Does get a bit of toe into that one. And despite that despairing effort, couldn't stop that ball from going through. Rather lucky runs after that lucky escape, but this is from the bat of Shanto. Well, just 2 deliveries ago, there was a miscatch, and how often do we see this, that the batting side comes back with a boundary, bat speed of 47 km/h. Down the wicket yet again. Is there a fielder? There's a fielder. Is it going to be taken? It is. It's a good catch. He slipped. Naim Sheikh, but has nonetheless taken the catch. And there goes the first one for Barishal. I just can't understand the thought process of Najmul Hussain Shanto. Just got that boundary and then gives the bowler the charge. Not really. There you can see he slipped even when he's playing that shot. And there's another slip at this end. But this slip does not cost anything. That's eventually taken very, very well. Oh, he's missed out with the runs once again. Najmul Shanto, Barishal 21 for 1, and he goes for 5. চ্যালেঞ্জ আসতেই থাকবে, কিন্তু আমি থামবো না। নিউক্লিয়ার ম্যান আমাকে খুশকি থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। এর ট্রিপল অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ টেকনোলজি খুশকি দূর করে এবং বারবার ফিরে আসা বন্ধ করতে সাহায্য করে, আর নিয়মিত ব্যবহারে 99% জীবাণু দূর করে। লুকানোর দিন শেষ। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। GPH কোয়ান্টাম। চোখ থাকলে কি সবাই দেখতে পায়? ওই এতটুকুর জন্য আর কি। এতটুকুতেই শুরু হয় আর শুরুতেই শেষ করতে হয়। নিন, হাতটা মুছে নিন। বসুন্ধরা টিস্যু, অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দুও ছাড় নয়। আয়েলশা নাকি আরাম প্রিয়, উই ডোন্ট জাজ। এক ট্যাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। Advantage of the power play situation. Going at 5.48, so even for Shakib, there will be a period when he tries to just adjust to the wicket. But at the back of his mind, he'll always be considering the run rate too. Shivagata Home has just completed his over, 21 for 1. মা সন্তানের সম্পর্কের মতোই বিশুদ্ধ ত্বকের সাথে ভ্যাসলিনের সম্পর্ক। দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বককে শীতের শুষ্কতা থেকে সুরক্ষিত রাখে। 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি।
ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। ভিম স্মার্ট লিকুইড দেয় একদম ঝকঝকে থালা বাসন। স্মার্ট কেন হব না? Murad, the new man in the team. It's just ensuring he gets his fielders in exactly the right position. Nicely, the first ball just tucks it away. Shokat gets a single. But the wicket that fell the previous over. Here's a look at that wicket. He just went down the wicket, slipped at point of impact. Thus he couldn't get absolute control. And at the other end, it was good catch taken by Naeem Sheikh. Covered a bit of ground, slipped eventually, but held on to that one. Good one. Yeah. Well, losing his balance as a result of the slip and couldn't time it as well as he would like to. Just another little deviation, trying to spear it in, allows him to just put it away into the deep and help himself to a single. Very well balanced sides, both these teams who just got a glimpse of Mashrafi Murtaza in the Minister Dhaka dugout. Well, he's been the most successful captain in BPL, and certainly his presence in the dugout can make an impact. Shokat has been pegged back on his back foot with some fuller length deliveries, but he's ventured out. He's stepped out on a couple of occasions to try and play some forceful shots. This is good bowling from the young man, Murad. Hassan Murad making his way into the team in place of Ibadat Hussain. 4 deliveries and down the wicket. There's an edge. Couldn't time it. It's gone. He is gone. Shokat Ali. Lucky 2 times. 3rd time not. And Hassan Murad takes his first. Just the selection of shots left something to be desired, and right through his innings. He's been fortunate couple of occasions, but he's got to go for the 3rd time. Not making good contact, and much relief for that man there. Tamim Iqbal taking that catch quite comfortably. Shokat goes for 15. It's 23 for 2. আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি ইলেকশনে শুধু ছেলেরাই দাঁড়ায়, এটা কে বদলাবে? বাবা, আমি ইলেকশনে দাঁড়াবো। ইলেকশন করা রোদ এত কষ্ট বাদ দে মা। তুমিই তো উঠতে শিখিয়েছো, উঁচুতে উঠতে পারবো না তা তো শেখাওনি। কড়া রোদ এটা সামলাবে, তুই গ্লো কর। ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন গ্লো এন্ড লাভলি, এটি রোদ থেকে বাঁচায় আর এর মাল্টিভিটামিন ডার্ক স্পটস কমায়, দেয় এইচডি গ্লো। আর এরপর দেশকে বদলে দেব। গ্লো করো নিজের পরিচয়, গ্লো এন্ড লাভলি। 2 বছর পর আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিলাম, কিন্তু নতুন এই করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়লে কি স্কুল আবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে? এভাবে আর কতদিন? শিশুদের স্কুলে ফিরতে সাহায্য করা এখন আমাদের হাতে। ভ্যাকসিন নিন, মাস্ক পরুন এবং লাইফ বয় বা যে কোনো সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। GPH Quantum. And Hassan Murad has got a wicket in his first over. 5 overs done, 23 for 2. পেয়েছিস? ম্যাম কি জিজ্ঞেস করব? কি জিজ্ঞেস করবে? আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম। ক্রিম না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। জেসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। কাউকে
কাউকে বলো না আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। Really good from Minister Dhaka, Mahmudullah, winning the toss and without any hesitation decided to bowl first. And Hassan Murad has picked up a wicket. Beautifully bowled. He's just trying to play it on the onside, Shaukat Ali. And hits it straight down the throat at a long off. But Tamim takes an easy catch. Hassan Murad is the new inclusion. They've made 4 changes. In comes Dre Russ. Didn't have a good time in the first outing. Look at his stats, 350 wickets. On stumps. Tauhid Hridoy is the new batter. Drone shots, bringing you drone shots from around the stadium, the big bowl, Sher Bangla National Stadium in Mirpur. Oh, just maybe. Oh, given! I thought maybe going down the leg side, but the umpire has decided to go in favor of the bowler. Good afternoon, Eddie. Had an off day with the ball a few days ago, did Andre Russell. Now he's all smiles in his very first over. He gets a breakthrough. Looked very adjacent. There were a couple of noises, but I think it was more the bat hitting the pad, and the umpire obliges. Hridoy gone without scoring. It's 23 for 3. ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো। তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলি থেকে। শুধু গ্লো এন্ড লাভলি? এটা কমায় ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। Andre Russell and the universe boss, Chris Gale. 3 wickets to fall. He loses his shape because he slips. The Shanto finds the man in the deep. That was the first one to go down. A comfortable catch for Tamim Iqbal, and then Dre Russ causing headaches. Yeah, I thought Tauhid Hridoy was indicating that he might have a bit of a bat on that occasion. Doesn't matter. It was expensive in the previous game, Dre Russ. But he started really well. He was smashed for 17 runs in the only over that he bowled against
Chattogram challenges in the last match. Before that, 2 for 42. He was expensive. Oh, he's more than capable. Again, traps there. Shakib Al Hasan on the pads. 24 for 3. ওয়াও পার্লারে গিয়েছিলি না তো তাহলে এত গ্লো কিভাবে গ্লো এন্ড লাভলি থেকে শুধু গ্লো এন্ড লাভলি এটা কমায় ডার্ক স্পটস ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে ভিম স্মার্ট লিকুইড দেয় একদম ঝকঝকে থালা বাসন স্মার্ট কেন হব না চাকা অ্যাডভান্সড ওয়াশিং পাউডার এখন 5 টাকা কমে মাত্র 50 টাকায় It's been a good outing for Dhaka, not so good for Fortune Barishal. Christopher Henry Gale is on strike and he has the most sixes in BPL history, 132. And the next one on the list is Imrul Kais with 74. He's on strike. Flicks it away for a single. What a good over. Really good over from Dre Russ. Picked up a wicket off of Tohid Ridoy and had him in trouble also. Maybe a touch high. That's how he finished his last over. Rises up to big occasion on match days, and he has risen in his very first over to pick up an early wicket, denting the hopes of Fortune Barishal. Remember, Dhaka has a win yet. They're playing the third match. Robocot home continues. Average power play score is about 32 for 2 thus far. That's what we've learned from this edition, the 8th edition of the Bangladesh Premier League. 27 for 3. Big issues for Fortune Barishal because data tells us, trend shows us that it's very difficult to win a game when you lose so many wickets inside a power play. However, experience at the crease there. Discussion is happening between some of the exciting T20 players in the world, not just in this particular edition. Vast amount of experience between Shakib Al Hasan and Chris Gale. Change in mantra for Chris Gale. For the most part, open the batting. 7 overs done. It's 28 for 3. এই জন্য আপনারা আমাকে ভোট দিন অরুণী, তুমি নিজের চুল সামলাও। গরম ঘাম তোমার চুলের শাইন না নষ্ট করে দেয়। চুল সামলাবো শাইনও করব সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায় যা গরম হোক কিংবা ঘাম এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন চুল সামলাবো শাইনও করব আয়েলশা নাকি আরাম প্রিয় উই ডোন্ট জাজ এক টাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা মাছটা আজ তুমি রান্না করে ফেলো না মাছ ব্যাপার না রাধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না The average power play in day games so far in this edition of Bangabandhu BPL is 32 for 2. 24 for 3 today. Troy Russ to continue. Just a touch short and bit of a room. He's played that beautifully. Should have been stopped. But it's gone past Isur Odana. And Shakib Al Hasan picks up his first boundary. It's an area that he scores terrifically, does Shakib Al Hasan. Backward of square on the offside. Stays leg side. And a deft touch just opens the bat. Frees the wrists, and it's a good piece of timing and placement. Difficult for the fielder to make his ground there. Again, a straightforward chance grasped by Tamim Iqbal. Now they picked up their first wicket in that fashion. Back live. Again, touch short. Yeah, they managed to pick up 3 wickets.
in that power play. Second to go was Shaukat Ali of the bowling of Hassan Murad is playing his the first match. And then the third, Tawhid Ridoy, adjudged leg before wicket. Desperate to look for a win, Dhaka. It's a slower delivery. Oh, that was close. Picked the length 30 to Saqib Al Hassan, and just for a moment there was in the air. Heart would have been in his mouth. Where's this going to land? Dre Russ, change-ups, forcing, sees the width, sees the length. Just here, heart in the mouth. Nearly an opportunity for Dre Russ. Just here, heart in the mouth. Nearly an opportunity for Dre Russ. Quick run taken. Shy at the non-strikers. They all know that he's not among the very quick runner in between the wickets. Yeah, well, they just gave him a run just backward of square, backward point. Should be cutting it off, should be looking to try and cut that single. Mirpur, the sun is out today. Had a few gloomy days as just right of your screen as we pan into this wonderful venue. 8 in that over. After 8, it's 36 for 3. মশলা বানানোর আসল কাজটা করে এই উর্বর মাটি, সোনালী রোদ আর আমাদের নিজস্ব কৃষকদের পরিশ্রমী হাত। আমরা শুধু সঠিক ব্র্যান্ডে গুঁড়ো করি আর খাঁটি জিনিসটা পৌঁছে দিই আপনার হাতে। ভালো জাতের শস্য থেকে সম্পূর্ণ হাতের স্পর্শ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ফ্যাক্টরিতে